Okay, next one is chapter 2, how to subnet IPv4. So meron tayong subnetting class C. Okay, in subnetting class B. Okay, so yung kanina, hihinati ko /22 subnetting the subnet, which is VLSM. No? So meron tayong class ABC, net ID ng class A dito. Class B, 2 octet. Class C, 3 octet. No? So basic rule, 2 raised to N. No? N is network, 2 raised to H. H is host. So 2 minus 2 no, equals 0. So ito yung number of hosts. Lagi ka magde-deduct. Okay, so let's say /24, 256 minus 2. Why do we need to deduct 2? For net ID and broad ID, no? Broadcast ID. So when you subnet a class C, now you will come up with the same principle then. Same principle, same counting. No? Iting in-explain ko. No? Zeros and ones. Convert them to, ito napakahabang process nito if you would like to dissect. So, hindi ko na-explain to kasi lalo kayo malilito. Ito lang tandaan nyo. Broadcast number sa dulo, laging add. Okay? Ang range ng host laging even. Ayan, no? Even. Di ba? Notice the pattern? No? So, dito nagka-count lang siya, lagi siya ng 16. So, 1 to 14, okay, yung range niya, subnet niya 0. So, nagtapos sa 15, we'll start with 16. Net address. Ganun na, no? 31 broadcast, net address 32. So, that means hindi pwedeng lagay sa computer yan. Okay? Ito lang yung pwede mo ilagay sa router and sa any devices. Yan na. First valid host, always add number. Last valid host, even. Add even. Ha? So, ito yung in-explain ko kanina. No? Talagang bit by bit talaga yung na-explain ko. Okay, lagpasan na natin yan kasi ginawa nyo na yan. So, we are using and. And meaning multiplication. No? 1 times 0 is equals 0. Anything multiplied by 0 will yield 0. So, when can you get 1? Pag meron kang 1 times 1 is 1. No? Similar number. Okay, next one is VLSM. By default, all router has been set to IP subnet 0. When you say VLSM, variable length subnet mask, is a more realistic way of subnetting a network to make more efficient use of all bits. So why do we need to do VLSM? Try to imagine sa /24, tapos 67 lang host mo, sa /24 ilang IP address usable? 254. Tapos gagamitin mo lang 67. Ilan ang na-waste mo? No? So 254 minus 67 IP. Ilan ang nasayang? 187 wasted. Okay? So we don't follow this class full. Ano ibig sabihin ng class full? You are following class A, which has 254 usable IP. Hence, you are wasting 187. Same with class C, 65,000 yon. Then you need 67 lang, you are wasting thousands of IP addresses. Ang daming waste. Okay? So that's why VLSM is a more realistic way of subnetting the subnet. Malinaw. So we're going to be using the same principle. He's using base 2 pa rin, no? Base 2. Now sa router, yung mga lumang router, you have to type IP subnet 0 para mag-subnet siya. Pero if your router is version 12.0 and higher, no need na. Okay? Na-type nyo yan. Well, mga router naman ngayon, 15 point something na yan. So that's the command. Okay, here's an example ng VLSM. As you can see from here, we have 1, 2, 3, 4, 5 routers. Let's say ito New York, then Boston, Toronto, Canada, Manila. Okay? So dito, sa Manila, merong 27 hosts. Ibig sabihin, you need 27 IP address. Dito naman sa router C, 12 host. Router D, 12 host. So, anong slash notation ang gagamitin ninyo?
Okay? So let's count again. 27. It's okay lang kung hindi nyo kabisado. So, mamano-manuhin natin. 27, di ba? Mano-mano pa rin. Gagamitin natin tong table na to. So, sa exam, bibigyan kayo ng erasable ink, no? Pen, and plastic paper. So, draft nyo na to. No? Para walang division, walang deduction, walang subtraction, wala lahat. Basta plus lang. Napakadaling tandaan. Okay, so ano problem natin? We need 27 hosts. So, anong slash notation? No? Kung hindi nyo kabisado, okay lang. So, ganito. 1 plus 2, 3. No? 3 plus 4, 7. 7 plus 8, 15. Enough na ba? Hindi pa. 27 kailangan, di ba? So, borrow 1. So, borrow 1. No? Ilan na tayo? Naligaw na ako. 1 plus 2, 3. 3 plus 4, 7. 7 plus 8, 15. 15 plus 16, 31. Tama? 31. Usable yung kinakount ko. So 31. It's more than enough. So saan ako nag-slash? Dito ba? Dito ba? 1, 2, 3, 4, 5. Tama. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. So yun sagot mo. So 24 bits plus 8 equals 20. 24 bits plus 3. 24 plus 3. 27. So yun ang answer. Okay? Slash 27. Malinaw ba? Tignan natin So ito yung ginawa niya. Kunin lang natin yung answer na mismo. So ito yung formula. Long cut to eh. So yun explain ko shortcut na yan. Hoy, mali. Sir, Slash 26. Teka, nagkamali ako. sir, tanong ko lang, sir. Di ba kapag sa VLSM, yung pinaka-highest mo na magsisimula na host, pinakamarami? Hindi, let's say kailangan mo 27, di ba? 27 ba yung kailangan? Counting of hosts is from right to left. Pinakamababa. Kasi hindi mo alam how many IP address you're gonna come up, di ba? Kasi kung kaliwa, net ID. So, counting ng net from left to right, host from right to left. Kasi dito kayo, yan bibilangin mo eh. Kasi you don't know, di ba? Kasi kung dito ka sa highest, 128 ka agad. Laki niyan. Kailangan mo lang, anong slash? Kailangan mo lang 27 IP addresses. So, ulitin natin. Sagot niya 26 eh. So, we need 27 IP, di ba? Ulitin natin Baka naman sumobra tong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tama naman. No? Ulitin natin. Bit number 0 is 1. 1 plus 2, 3. 3 plus 4, 7. Tama? 7 plus 8, 15. Okay? 15 plus 32. Yun, tama. 32. Malinaw ba? Ulitin ko ulitin ko. Nakuha niyo ba? So, ganito ang ganda. Reset ko ulit. Sige, reset. 1 plus 2. 3. 3 plus 4, 7. 7 plus 8, 15. 15 plus 16, 31. Okay? So, dito talaga. No? Mali nga tayo. Gets. Tama ba? Tama naman. Baka nakita nila yung sa 50. Pero hindi. 31. No? Pero sagot dito ba? Parang mali itong book na. Tama, sir. Tama, sir. Tama ako, di ba? Tama, ano? Error lang to, error. Nagka-typo Saan nasa error. baba? Slash 27 yan. Kasi yun yung basic. Ayan, hindi, 27. Kailangan mo ng 5 host bits. Tama. Tama ako. 5 host bit yan eh. 1, 2, 3, 4, 5 host bits. Typo error lang siya. So, 24 bits plus 3, 27 talaga answer. Okay? Confirm ha? So, nagkamali lang yan. Nagkamali lang siya. Ayun, ito pala yung calculation niya. Yan, no? Ito yung ginawa ko. Iba pala yung pinapakita ko. Tama ako, no? So, the subnet mask will be 224. Okay, tandaan nyo sa VLSM, we don't use this. We use
slash notation. Kasi classless. So, ano difference ng classful sa classless? One thing, ang classful is using class A, B, and C and subnet mask. Ito yung binabato niya. Classless, hindi na siya magbabato niyan. Meron ng VLSM ang classless. /27. Okay? So, yun ang answer. Okay? /27. So, ito, may isa pang problem. Yung router, saan na yun? So, ito yung lahat ng explanation. Pero no need to read na yan. Yung explain ko, mas madali yan. Router C. Ano kayang slash to? Anybody? Anong gagamitin natin sa router C? 28. By now, dapat alam niya from the head. Kasi ganito lang yan. 1, 2, 4, 8. Diba? 1 plus 2, 3. 3 plus 4, 7. 7 plus 8, 15. Ah, diba? So, slash up, yung apat hatiin mo. Ulitin ko. /20. Oo. 20. So, what? Saan yun? 1 plus 2, 3. 3 plus 4, 7. 7 plus 8, 15, di ba? O, diyan ka mag-slash. Kasi 12 lang requirements eh. 15 nga itong binato ko eh. Okay, so ito magiging 1. 1, 2, 3, 4. So, anong slash notation to? Edi, 24 plus 4 equals /28. Okay, ganun na. /28. Malinaw ba? Nagets ba? Nagets ba na lahat? Yes po, yes. Any question? Any question? Sinong nagugulumihanan? Practice nyo. So, meron akong table, pero ito kasi parang cheat sheet na to eh. No? /28 to 40. Cheat sheet na yan. Ito na yung sa dinownload nyo. No? How many IP addresses? 15. Nakita niya? 15. Okay? /27 kanina. 31 ang wildcard. Ang IP is 32. Okay? So, ano ibig sabihin ng slash? Hinati mo. Parang pizza, hinati mo siya. Pag hinati mo sa 30, yung 255, no, you can have ilang IP address yan. Dalawa lang yata o tatlo. No? /30 to confirm, ito yan. So that means you have IP address na 4. So, ilan ang usable? Tandaan niya, deduct 2, di ba? So, dalawa lang usable. So, yung IP na yan, let's say nag/30 ka, 4 ang IP addresses. Tama? Pero, ano magiging first? So, magiging net ID nito. Let's say, bumalik tayo sa 0. First IP is 1. Second IP is 2. Broadcast IP is 3. Nakita nyo? So, pwede nyo lang gamitin sa router. Dalawa lang. Either 1.1 or 1.2. Exclusive yan sa router. Hindi ka pwede maglagay ng 1.3 kasi diyan dumadaan ang broadcast. Yung mga noise, mga packet. No? So ano pwedeng ilagay dito? IP address 1.2 or 1.3. Okay? Dalawang usable lang. Kaya makikita nyo all throughout the 6 session, puro tayo 1.1/30. Bakit ganun? Kasi may 2 usable IP. Okay? May 2 usable IP. Kaya makikita nyo sa table, 4 ang IP address, pero ang available, 2 lang. Malinaw. So you don't use sa router /29 kasi ilan ang waste dito? Madami, di ba? 2 lang. Actually, isa nga lang kailangan sa router. Kaya yung iba, hindi naman pwedeng /31 kasi 2 lang yan. Kung magiging /31, 2 lang yan. Ganito yung tsura niyan. Net ID, first IP. Wala kang last and broadcast. So, hindi pwede gamitin /31 sa router. Okay? Laging pinaka-minimum /30. So, paano kung isang IP lang? Loopback /32. Loopback yan. Okay? Loopback. Kung gusto mo ng IP address na 254 usable, /24. No? /27, IP 32. No? Then last IP 31. Ito yung mga last IP. Pansin niyo? Add number. So, ano to? Broadcast yan. Broadcast. Na?
Okay, malinaw ba? Malinaw? Any question? Any question about the VLSM? None. None. Okay, good. Now, next one is route summarization, chapter 4. Okay, so talagang wala akong nilalampasan. No? Chapter 4 is route summarization. So, ano ibig sabihin ng route summarization? Ito lang simple concept, no? Route summarization, sometimes called super netting. Super netting is needed to reduce the number of routes. Konti yan yung route kasi ganito yung router. Behavior niya, the more routes you have, the more exhausting para sa router. Sabihin ng, let's say, router has 100 routes. CPU util niyan, makikita mo average 50%. Sabihin niya, pagod ako. Okay, nakapagod. Pero ang router, meron lang less than 100, let's say 20. Probably CPU util niya sa PRTG pag nagne-net monitor na kayo. Efficient ako. Okay? So, question, bakit kailangan route summary? Okay? Para hindi mapagod ang CPU. Okay? Hindi lang yun, madami pang reason. Pero ito yung basic reason yan. Kontian mo. Okay? Kontian mo yung route. No? Pero may security issue dito. Pag kinontian mo, you are broadcasting to the same subnet. Diba? Walang exclusivity. No? Yung traffic mo, sama-sama kayong lahat. No? So, kailangan ng route summary din. Okay? So, depende talaga sa use. Depende talaga sa use. Okay? So, I'll be giving you following diagram is an example of route summarization. So, gagamit tayo ng and, multiply. So, let's say, nag-migrate kayo sa Vancouver. No? Naging permanent resident kayo doon. Naging system admin kayo. No, by the way, Nexus nagpapadala ng IT sa Canada and Australia. Yung mother company namin. So ito yung, let's say sa Winnipeg, meron kayong 1, 2, 3, 4 subnets. So bakit kailangan paghiwalayin? Let's say this subnet is only dedicated to network devices such as router switches. You need to separate the traffic by means of creating another subnet. Okay, so itong subnet could be server. Now, you also need a subnet for the desktop. Kasi ang broadcast ng server, talagang per second yan, nagsisend yan ng traffic ping ng ping yan, and broadcast ng broadcast. Dapat ihiwalay mo sa user. Okay, so that's why user is sitting on that 66. Okay, that 66. Now, may mga wireless devices. You don't mix yung local area network device sa Wi-Fi. Okay, why? Kasi yung Wi-Fi nagbo-broadcast ng seed. Okay? Mas madaming packet ang binabato ng Wi-Fi kaysa dito. Dito whoever connected using broadcast domain, dun lang yung traffic. So that's why kailangan mo mag subnetting. Okay? So ano reason kung bakit kailangan mag-subnet? To separate traffic. Okay? So dito meron tayong 4 na traffic. Now, kung papadala mo yan from Winnipeg, in reality, babato mo sa Vancouver, ilang routes to? 4. Mapapagod to, tong link na to. Let's say, you're only using Globe Telecom na 50 megabit per sec. Tapos meron kang 4 na routes. Sabihin natin 400. Exhausted to. Exhausted yan. So CPU nito, when you check sa PRTG, let's say network engineer kayo, monitor nyo, hindi efficient. Complain ng user, sir, hindi kami makapag... Kung ang file server nyo nasa Vancouver, tapos user mo nasa Winnipeg, tapos yung email server mo Calgary, no? Tapos yung mga application Edmonton, kalat-kalat ang broadcast niya. Makikita nyo, ping, 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 ang daming traffic. So as a network engineer, we have to make this one more efficient by redesigning. So that means, isang route lang, babato mo dito. Paano may babato yung packet? Gagawa ka ng single route. Summarize natin to. So tawag doon, route summarization. So when you say route summarization, it's a process of making less route for a more efficient way of
broadcasting to different site. Hindi mo kailangang i-broadcast to papunta dito. Hindi no need isa-isa. Pwede in one go. One route lang pabato dito sa Vancouver. Okay? So paano gawin yon? Ito nga route summarization. So explain ko muna yung concept nito. So dito, step 1, so meron siyang subnet 64, 65, 66. Malinaw. 67. Okay? Step 1, convert to bits. Okay? Convert mo lang yan sa bits. So ito yung naging common bit niya. Okay? So sige nga, isa-isahin ko. Sige, isa-isahin natin ha. Talagang basic to, basic. So isa-isahin natin. So yan ang ano, yan ang Nexus. Ano explain namin? So yan ang equivalent niya. Now yan equivalent 64 to decimal will be bit number 6 kasi bit 0 1 2 3 4 5 6 7. Highest bit order, lowest bit order. Okay? Pang host, right to left. So, ano to? Sa decimal, 64. Okay? So, paano na may 65 sa decimal? E di 64 plus 1. Tama? Kasi di ba 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64. So, 64 to plus 1 equals? Tama ba? 65. Ganun lang, ano? So, 66, 2 yan eh. Plus 64, 66. 67, 64 plus 3. Tama, 67. Yun ang step 1. Step 1, convert. Itong ginagawa ko, route summarization. So, anong ginagawa ko? Route summarization. Step 1, convert binary to decimal. Okay? Step 2, step by step, tuturuan namin kayo. Perform ANDing. Multiplication lang ba? So, anong common subnet dito, no? Itong pangatlo. So, meaning forget mo na to. Forget mo muna to. Common 'yan eh, no? Yung 2 octets. Kalimutan niyo na 'yan. Kasi net ID 'yan. And then, yan yung ating network. So, kalimutan niyo muna 'yan. Focus muna tayo dito lang. We're trying to find out anong sagot sa South Summary. 172.16. Ano to? Ano 'yan, no? Yung route summary. Okay, kukunin natin yung route summary. Okay, pero may madaling ano diyan eh, answer diyan. One answer lang. Pero ito yung ano, talagang how router calculates the route summary. So ganito. So forget about the 2net ID. No, kalimutan niyan. Dito tayo focus. Let's perform ANDing, multiplication. 0 times 1, 'di ba 0? Anything multiplied by 0 is 0. Okay, 0 times 0, 0 pa rin. 0 times 1, 0. Okay? Mano-mano, 0. How about dito? Ano sagot dito? 0 times 0. 0. Nakamute ba ako? Ay, hindi. 0 answer. 0 times 1, 0. 0 times 1, 0 pa rin. Okay? So, kailangan makakuha ng 1. So, ito obviously, lahat to 0. 0 na yan. No? 1, 2, 3, 4. Okay? Ito, 1 lahat to. So, 1 times 1, 1. 1 times 1, 1. 1 times 1, di 1. Okay? Tapos, 0 lahat to. So, ano sagot dito? Ayan, no? May 1. So, yan ang sagot. Convert me to sa convert back. Step 3. Convert back from binary to decimal. Anong decimal to? Anybody? John Arvin. 64, sir. Oh, 64. Obviously, di ba? Napakadaling ganyan. So, yun. 64. Then, obviously, itong 4th octet 0. So, yan ang route summary mo. 64. Yan ang answer sa question. So, as a net engineer, lalagay mo to sa Winnipeg 64. 172.16.64.0/30. Okay? So, ito magiging 1.1, 1.2. O, magpipingan na yan. Diba? Isang route lang. We summarize yung 4 into 1. Okay? Yan ang route summary, 64. Or slash, ano slash nito?
sa CIDR. Kasi nga classless eh. No? So sa class full, walang route summarization. Sa classless lang. Ano uling classless? Doesn't follow ABCD. No? So meron tong subnetting the network. Classless. Okay? So ano slash to? Remember dito ako nag-1. So diyan ka mag-i-slash. Kung saan ka nagbago. So 24 bits, di ba? Plus 2, 25, 26. Slash 26. Malinaw ba? Slash 26. So that means anybody within this IP address will be broadcasted. Babato niya yan. Whether 192.168, 172.116.64 something something, bo-broadcast niya dito. Magpiping na yan. From here, mapiping niya lahat ng routers, servers, computers, Wi-Fi. No? Marireach niya yan. Check natin kung tama yung ginawa natin. Tapos kayo naman. Ito yung sagot niya. Hindi yan. Tama. 172.16.68. 10. Ito ba yan? Hindi, pangalawa na ito. Sandali. Ito yung sagot. Yan! Okay? So, ito yung sagot ko. 172.16.64.0 slash. Teka ba? 20. Mali count ko. 8-bit plus 8-bit. 16 lang pala. 16 plus 2. Hindi, 18 lang yun. Hindi dyan nag-count. Sorry. Dito pala, dito magka-count. Why? Kasi similar yan. Any similar bit, no? Similar yan eh. Hindi ka magka-count. Doon ka lang sa nagkaibang bit. No? Nagkaiba, di ba? May 1, may 0. Di ba? May 1, may 0. Diyan ka mag-i-slash. Sorry, nalimutan ko. Diyan ka mag-i-slash. So, ano to? 8 plus 8, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Dito pala, 22. Okay? Slash ka dyan. 22. So, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Slash 22. Okay? So, 22 to. Nagkamali lang ako nito. Yan ang answer. Okay? Any question? Any question bago kayo mag-exam? Okay, kayo naman. Calgary. What will be the route summary? Any question? Any question? Let me know kung may question kagad kayo. So, 10 minutes to. 10 minutes. May question? To question? Wala. Timer starts now. So, calculate niyo yung route summary ng Calgary. So, I'm gonna give you the cheat sheet. Ito yung cheat sheet. Ito yung answer. So, open up your book. Meron kayong book. Ito yung subnet. We have 4 subnets sa Calgary. Find the route summary. Any question? Tanong kagad. Sige, solve natin.